where do you see your online space? Okay, we can talk about India, we can talk about rest of the world. Where is this going? I think you have a full blown picture of about the numbers. Yeah. So I think India Lipo e-commerce is at a very, very, very early stage. Very, very early stage. Very, very early stage. This is just the start. Tip of the iceberg ആണോ? ടിപ്പിന്റെ ടിപ്പാണിത്. Because I'll give you an example. India's overall retail is $1 trillion. അതിൽ 10% or 7 to 10% ഉള്ളൂ ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ. ഇപ്പൊ ഈ 1 trillion ഇന്ത്യന്റെ ഓൺലൈൻ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 billion ഉള്ളൂ, 125 billion ഉള്ളൂ ഓൺലൈൻ കോമേഴ്സ്. India's overall e-commerce market is 100 to 120 billion. US-ന്റെ ഒരു റീറ്റെയിലർ വാൾമാർട്ട്, guess their revenue. $400 billion is the revenue of one online retailer in America. It is 4 times the size of the Indian overall e-commerce market. നിങ്ങൾ ആ കൂടി വാൾമാർട്ടിന്റെ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് മാത്രമാണോ പറയുക? വാൾമാർട്ടിന്റെ ഓവറോൾ റവന്യൂ, US revenue, ടോട്ടൽ ഓഫ്ലൈൻ പ്ലസ് ഓൺലൈൻ, global revenue is 600 billion. Only US revenue is $400 billion. One offline retailer's revenue or offline and online retailers revenue or is private company in the revenue is bigger than a country's e-commerce market. So it isn't very, India is in a very 4x that of India's market. അവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ചോക്കെ, imagine the depth in the US market. It is also function of our per capita income. In anyways, to answer the question, 10% of the overall Indian retail will be online. $100 to $100 billion. $100 to $125 billion ഉള്ളൂ ഓൺലൈനിലുള്ള. റുപ്പീസിലാക്കാൻ പറ്റുമത്? നമ്മൾ ഓഡിയൻസിന് കുറച്ചും കൂടി റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുക. 100 billion into 83, I don't know. കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബില്യൺ നമുക്ക് ഡോളേഴ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, 100 to $120 billion ആണ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, 10% ഉള്ളൂ. Now a similar thing in China. If you take where per capita is going towards China. Per capita എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ്? Okay, that's a different topic, but let's get into it. Okay. Per capita income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യന്റെ ഓവറോൾ revenue divided by the number of population. ഒരു person per capita per person income annually ആണ്. India is about $2,200 roughly 1.6 lakhs, 1.8 per year per person ലാണ് വരുന്നുള്ളത് income. $2,200. China is at $19,000 or $20,000 per capita. For 10 times. US is at $89,000 per capita income. Almost 45 times that of India. So the disposable income ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ത്യ ഇത് കൂടി ആസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം $2,200 to $2,600 സ്പെൻഡിങ് പാറ്റേൺസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറും. വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ബേക്കിംഗ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഓഫ്. ഈ ബേക്കറി ഐറ്റംസിലെല്ലാം ക്രോസോൺസ് ആൻഡ് sourdough breads, baked goods, like all of this goes start sales going up. This is one trend. അങ്ങനെ naturally ഈ per capita income കൂടുമ്പോൾ online shopping starts becoming higher as well, and natural growth ഉണ്ട് online shopping. That is per capita income. അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ എന്താണ്? how was it 5 years back and what is it now? It is normal growth trajectory. I think growing at 3 to 4%. I'm not sure about that. Fact check me on that. But 2,200 will naturally grow to 2,700, 2,800. Meaning disposable income കൂടാണ്. ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെലവ് ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കൂടാണ്. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ പ്രീമിയമൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കുറെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നാച്ചുറലി വരും. അപ്പൊ ഈ ദിസ് നാച്ചുറൽ ട്രെൻഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യന്റെ 10%. Now you compare that to China. There are two numbers. Last year, I think China crossed the 50% barrier.
50% ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ആണ്. Yes. There are two reports. One is 27% showing, one is showing 50%. ഇതിൽ രണ്ടിലും, but anyways, it is a far higher number ദാൻ ഇന്ത്യ. than India. So ഞങ്ങളുടെ ഈ 10% നാച്ചുറലി കൂടും. അപ്പോൾ there is an automatic market expansion there. പിന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകമും കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ ഇ കോമേഴ്സ് ഇസ് ബൗണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ്. ഇമാജിൻ ഇപ്പോൾ 10% ഉള്ളൂ, അത് 20 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ലിംഗ് ഓഫ് ദ ഹോൾ മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് അതൊരു നാച്ചുറൽ ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഇത് ഏതൊരു സമയത്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്? I think ഒരു 5 years we should be at least at 15 to 17% ഓൺലൈൻ റീറ്റെയിൽ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു 5 years ഏകദേശം ഡബിൾ ആവും. ഡബിളും ഇതിലില്ലേ. വൺ മോർ റീസൺ ഇസ് ക്വിക്ക് കോമേഴ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ അഗ്രസീവ് ആണ്. പിന്നെ ഓഫ്ലൈൻ റീറ്റെയിൽഡ് ബിസിനസ്സിൽ അവർ FMCG കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ബിക്കമിങ് ഓൺലൈൻ വിച്ച് ആർ ഏർലിയർ ഓഫ്ലൈൻ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. സോ that growth is naturally going to be seen in India. It will go from 10 to 11% to 15% to 17%. അപ്പോൾ there is going to be a big boom in the e-com space. In fact, നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് is in the right space because ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ സ്പേസിൽ. So there is going to be a lot of infrastructure around this. Payments will improve, courier partners will improve, delivery times will improve, omni channel retail തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം full infrastructure stack for online will go up. വെരി വെരി ഏർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. very ഓൾസോ വെരി വെരി ഏർലി. very early. That's what I would say, because just in the initial days. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്ത് വരാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇ-കോം വരുന്നുള്ളത്. And similar trends seen in the US, similar trends seen in China, and it will now eventually come to India also.